Now let's see the seventh question. The CD formula, that is coefficient of discharge, right? Formula by Reibach formula of sharp crested suppressed rectangular weir, that is sharp crested suppressed rectangular weir of crest length is S and passing by a free flow with a head, so the head is M1, so is given by, so this is a standard formula, empirical formula that we have to remember. Okay, so the formula there is nothing to discuss about this, so just we have to mug up this formula. The option is C. Option C is correct for this question. Okay, now let's go for these two questions. So if you see the first question, in a laminar flow, the flow is laminar. How we can say the flow is laminar? Okay, so we will discuss it later. So the laminar flow through a circular pipe. Okay, they are asking value of coefficient of friction. They are asking you value of coefficient of friction. Please remember, there is one more question, okay, asking in a different way. See that question. So these two questions are in the same paper. See, రెండు క్వశ్చన్లు ఎక్కడో లేవు, ఒక క్వశ్చన్ కింద ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేసాయి. ఓకే, సో ఏం అడుగుతాను సెకండ్ కేసులో, ఇన్ ఏ లామినార్ ఫ్లో, ఓకే, ఇన్ ఏ లామినార్ ఫ్లో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ F here friction factor, this is friction factor and R is Reynolds number. So in the two questions they are asking you relation between coefficient of friction and Reynolds number, friction factor and Reynolds number. రెండు క్వశ్చన్లు అడిగాడు, మరి ఆన్సర్ ఏంటి? ఫస్ట్ లామినార్ ఫ్లో అంటే ఏంటి? ఫ్లో యొక్క రినాల్డ్స్ నంబర్ లెస్ దెన్ 2000 ఉంటే ఏంటది మనకి లామినార్ ఫ్లో, రైట్? సో లెస్ దెన్ 2000 ఉంటే లామినార్ ఫ్లో. ఓకే, లామినార్ ఫ్లో అంటే తెలిసింది. నౌ మరి ఏ ఫార్ములా కరెక్ట్? ఇచ్చిన ఫార్ములాస్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్. ఓకే, వాటి డెరివేషన్ అంటూ లేదు, అవి స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్. ఓకే, నౌ ఓకే ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ ఎఫ్ డాష్. మనకి ఎక్కడ వస్తుంది ఎఫ్ డాష్? హెడ్ లాస్ ఈక్వల్ టు 4 ఎఫ్ డాష్ ఎఫ్ఎల్ వి స్క్వేర్ బై జీడి. ఓకే, సో మనకు వచ్చే ఫార్ములా హెడ్ లాస్ ఫార్ములా ఇది. ఇక్కడ ఎఫ్ డాష్ అంటే ఏంది? ఎఫ్ డాష్ అంటే ఏంది? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. ఎఫ్ డాష్ ఈక్వల్ టు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. మరి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్లు ఇవ్వలేకపోతే ఒకవేళ మన ఫ్లో టర్బులెంట్ అయితే ఆర్ లామినార్ అయితే 16/RE. దిస్ ఈజ్ ఫర్ లామినార్ ఫ్లో. ఒకవేళ మన ఫ్లో టర్బులెంట్ ఫ్లో అయితే ఎఫ్ డాష్ ఈస్ గివెన్ బై 0.074/RE power 1/4. So this is the formula for laminar flow for friction, coefficient of friction. This is the formula for turbulent flow, that is 0.074 Reynolds number power 1/4. Okay, this is for coefficient of friction. Now what is the answer for 8th question? The answer is 16/RE. Okay, now see the 9th question. In a laminar flow, what they are asking you? The relation between friction factor and Reynolds number. What is the difference between friction factor and Reynolds number? So HF equal to head loss equal to now friction HF equal to FLV square by ZD. What is the relation between F equal to 4 times of F dash? Now what is the value of F in terms of Reynolds number? Now we can simply say from this formula. Okay, so ఈ ఫార్ములా రెండు చేసి మనం F వాల్యూ ఏదో చెప్పేయచ్చు. సో F ప్లేస్లో F డాష్ ప్లేస్లో మనం F డాష్ ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలి?
f by 4 పెట్టాలి, that is f dash equal to f by 4. మనకి లామినార్ ఫ్లోలో ఏంటి 16/RE ఓకే. సో 4 times రైట్, f equal 4 times of f. సో దీన్ని 4 times మనం మల్టిప్లై చేస్తే మనకి f వాల్యూ వస్తుంది, దీన్ని 4 times చేస్తే మనకి f వాల్యూ వస్తుంది. సో ఫర్ రెనాల్డ్స్ కేస్ దిస్ ఈజ్ 64/RE ఓకే. అగైన్ 4f dash కదా, దిస్ ఈజ్ 0.316/RE power 1/4. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ లామినార్ కేస్, దిస్ ఈజ్ ఫర్ టర్బులెంట్ ఫ్లో. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు, ఈ రెండు స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్ ఓకే. మనకి ఈ రెండు తెలిస్తే మనం ఆ రెండు రాబట్టవచ్చు. ఈ రెండు ఎలా, లామినార్ ఫ్లో అయితే 16/RE. సో ఇది మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఫ్యాక్టర్లో కావాలంటే దీన్ని 4తో మల్టిప్లై చేస్తే 64. ఇది టర్బులెంట్ ఫ్లో, దీన్ని 4తో మల్టిప్లై చేస్తే 316 ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద టూ ఫార్ములా. ఫర్ ద 9th question the answer will be laminar flow, right? So for laminar flow 16/RE. So option B is correct. Now let's move on to the next question. Now let's see the 10th question okay. So what they are asking, if the width of rectangular open channel is B, and the depth of the flow is D, the hydraulic radius R is. So they are asking you to find what is the hydraulic radius, how to find that hydraulic radius and what is hydraulic radius. So hydraulic radius is nothing but R. R is the ratio of wetted area by wetted perimeter. So what is that wetted area and wetted perimeter? So they are already given for a rectangular channel, for a open channel. So there is a depth of flow and the depth of the flow is D okay. Depth of flow is D and the width of the channel is B, capital B. So they are given. Now what is the area of this channel? So area equal to B into D, and what is the perimeter? Perimeter is what is the area in contact with the water or fluid, that perimeter we have to add. So this is the D, B and D. So B plus D plus D, so 2D. Then wetted R equal to R is given by A by P, and that is BD by B plus 2D, BD by B plus 2D. So this is the wetted radius or hydraulic radius formula. So the option, which option is correct? So option B is correct. So if they are asking you for a trapezoidal section, what you will do? So let's see that also okay. Now this is a trapezoidal section, this is the surface and they given the slope. So 1 to m, 1 is to m okay. The slope is 1 is to m. This is B and the height of the flow is D okay. Say D. Now we have to find the hydraulic radius. How to find that? So hydraulic radius already we know R equal to A by P. How to find the area of this trapezium, right? So area of this trapezium equal to, I am dividing into these parts, 1 part, 2 part okay. So these are 3 parts now. So for the first part B into D okay. For the first part B into D. What about the second part? So for that we have to know this length. What is this length? That length is nothing but m into D. That is length m into D. This length also m into D. Now you can find that the area equal to of base 2 times of md into height D again. So dd cancel. So our area equal to BD area equal to BD plus MD square. This is the area of trapezium. Now what we need, you need the perimeter.
So what is the perimeter? Length of this diagonal, horizontal, and again length of this diagonal. What is the length of this diagonal? So if you consider this is a triangle, okay. So then what is the length of this side? This length of side is d. What is length of this side? This is dm. So if you take the square up by using Pythagoras theorem, you can find this inclined length. That inclined length is nothing but under root of d square plus dm square. So the perimeter is b plus inclined length is under root of d square plus d square m square, and these are two inclined sides, right? This side and this side into 2. Now what is the perimeter? Perimeter is given by, if you take d square as common from this whole term, then you will get b plus 2 times of d under root of 1 plus m square. So if you substitute both are in this equation, then r is given by bd plus md square by b plus 2d in the root of 1 plus m square. This is the hydraulic radius formula. This is the hydraulic radius for trapezoidal section. If they are giving triangle section, that is so easy that we can calculate. Okay, now we are moving to the 11th question. What they are asking in the 11th question? So you might have studied what is specific energy. Now we will discuss. Okay, so for the 11th question, what is specific energy? Specific energy is nothing but if you are considering bottom of the channel as a datum, z term, that is datum head will be eliminated, right? So datum head will be eliminated. So this is the bottom of the channel. Okay, this is the bottom of the channel. This is my datum. That itself is my datum. Now bottom of the channel datum aindi. Now flow idi flow. So flow idi. Aithe specific energy ante endi? Specific energy is nothing but total energy. But this datum ainappudu z and 0. So if datum is this one, z equals 0, then specific energy is nothing but P by rho, that is pressure head plus velocity, that is I am denoting pressure head as y plus v square by 2z. Now so this will be denoted with term E. So this is denoted with the term E. So pressure head I am denoting in terms of head, not in P by rho. I am writing as y. Okay, now what is critical condition here? Critical condition is nothing but a condition where discharge is very low, very low, even though flow is occurring. That means అర్థం ఏంటంటే డిశ్చార్జ్ చాలా తక్కువ. ఎక్కడైతే డిశ్చార్జ్ మినిమం ఉంటుందో అక్కడ వరకు ఛానల్లో ఫ్లో అనేది ఉంటుంది. అంతకంటే డిశ్చార్జ్ తగ్గింది అనుకో ఛానల్లో ఫ్లో ఉండదు. దాన్ని క్రిటికల్ కండిషన్ అంటారు. ఆ క్రిటికల్ కండిషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈ క్రిటికల్ కండిషన్ డిశ్చార్జ్ ఇచ్చారు. సో అండర్ క్రిటికల్ కండిషన్ యూ షుడ్ నో దట్ అండర్ క్రిటికల్ condition what's happening? Under critical condition what's happening? Discharge is 8.94 meter cube per second and the breadth is 1 meter. So if you know critical condition Q capital Q and B, then you are able to find what is YC. So we have a formula. Under critical condition, specific energy is given by 1.5 times of YC. Then how to find this YC? So YC is given by capital Q square by Z into whole power 1 by 3. So what is small q? Small q is nothing but we all know that is capital Q by capital B. If you substitute small q there, then YC here you will get E.
So finally E is given by 1.5 YC, that is Q. Q is given by 8.94 square by 1, okay, into 1 by Z is nothing but how much G value they are asking you to take? 10. And so I will write Q is here, and Q, small q equal to capital Q by capital B, okay. Now whole power 1 by 3, okay. Now what is the value of E? You are getting E equal to 2.9999, then approximately E is equal to 3 meters. 3 meters, okay. Actually this is head in meter, this is also head in meter. If you see its unit, Y is pressure head in meters plus V square, that is also meter per second, and this is also meter per second square, right? So this is because of V square, velocity square, you will get second square and meter square. Second square cancel, then meter cancel, one more meter will be there, then finally units of specific energy is meter. వాళ్ళు ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడగవచ్చు, ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ? సో ద యూనిట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ is nothing but meters, okay. Now for the critical condition of rectangular, you should remember this is a rectangular, this is the rectangular channel, okay, that is the rectangular channel. If they are giving you triangular channel, what is that? Triangular channel. For triangular channel, what is the change you will get is, the change is YC is given by 2q square by gm square whole power 1 by 5, whole power 1 by 5. For which section? Triangular. And the triangular condition, specific energy formula is given by 1.25 times of YC. These two also very important formulas. Here this one I will say this is a 3-star formula. Like this also, these two also 3-star formula, very important. If you are preparing for higher exams also, AWAE also, these two formulas play a key role. The specific energy, so it will be denoted EC, this is as like EC, okay. Critical specific energy is given by 1.5 times of critical depth, that is calculated by using Q square by Z, that is whole power 1 by 3. And for the triangular section, this is for triangular section, okay. So with this specific energy is completed, and the answer for this is, what is the answer? 3. So option B is correct. So specific energy is nothing but it's a total energy when the datum is the channel bed, when the datum is channel bed. Now let's see the last question, that is 12th one. Hydraulic energy is converted into another form of energy. Which energy is converted into, which is converting? Hydraulic energy is converting, okay. Hydraulic energy is converted into another form of energy by hydraulic machines. So hydraulic machines are converting hydraulic energy into which form of energy? Mechanical, electrical, nuclear and elastic. What is that? So they won't do this, they can't, this elastic is totally wrong, nuclear also totally wrong, electrical, mechanical. Simply we can say that is mechanical, For this also I want to give some explanation for you, okay. So that is, I am just erasing this, okay. Now see this. So hydraulic machine, they are saying hydraulic machine. What is hydraulic machine? What is that hydraulic machine? That is nothing but a turbine. So what turbine will do? Turbine will convert hydraulic energy. So what is the water flowing from a top level? That hydraulic energy is converted into mechanical energy, okay. Why? Because that turbine will be open based on the type of turbine. So when the water is fall, that runner will start rotating. This is connected
with a mechanical shaft. Okay, so this hydraulic energy is converted into mechanical energy. Mechanical energy గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్, నెక్స్ట్ ఏముంటుంది మనకి, జనరేటర్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది, జనరేటర్ ఉంటుంది. సో జనరేటర్ వర్క్ ఏంటి, ఈ మెకానికల్ ఎనర్జీ రన్నర్కి అనేది షాఫ్ట్ ఉంటుంది కదా, ఆ షాఫ్ట్ డైరెక్ట్గా జనరేటర్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఆ షాఫ్ట్ డైరెక్ట్గా జనరేటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. మరి జనరేటర్ ఏం చేస్తుంది, వాడికి ఇచ్చినటువంటి మెకానికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మారుస్తాడు. ఏం చేస్తాడు, జనరేటర్ ఏం చేస్తాడు, వాడికి ఇచ్చినట్టు మెకానికల్ ఎనర్జీ షాఫ్ట్ ద్వారా వచ్చిన ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మార్చింది. సో దీస్ టూ ఆర్ టర్బైన్ అండ్ జనరేటర్. నెక్స్ట్ 2, మోటార్. What motor will do? What motor will do? If you connect electric, this is a electric motor. This is a electric motor. ప్రతి ఒక్క డివైస్కి ఉంటుంది, మనం మెకానికల్ యూజ్ చేసే డివైస్ ప్రతి దానికి మోటార్ ఉంటుంది. మోటార్ ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని మెకానికల్ ఎనర్జీగా చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని మెకానికల్ ఎనర్జీగా మారుస్తుంది. మన ప్లగ్ ఇట్లా పెట్టినప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని ఈ మోటార్ తీసుకొని మెకానికల్ ఎనర్జీగా ఫామ్ చేస్తుంది. మరి పంప్ ఏం చేస్తుంది, పంప్ ఏం చేస్తుంది, వాడికి ఇచ్చినటువంటి మెకానికల్ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకొని రన్. ఇప్పుడు లోపల ఏంటి, మనం ఇప్పుడు రెసిప్రోకేటింగ్ పంప్ అంటాం. ఓకే, రెసిప్రోకేటింగ్ పంప్, సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్. అందులో అది సెంట్రిఫ్యూజ్, అది తిరగటం వల్ల ఏంటి, తిరగటం అనేది ఏంటి, మెకానికల్ ఎనర్జీ. అది రొటేట్ అవ్వటం వల్ల సకింగ్ యాక్షన్ ఏర్పడి కింద నుండి వాటర్ అనేది పైకి వస్తుంది. అంటే వాటర్ యొక్క ప్రెషర్ అనేది రైజ్ అయింది. సో ఏమవుతుంది, మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది హైడ్రాలిక్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. హైడ్రాలిక్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో టర్బైన్ విల్ కన్వర్ట్ హైడ్రాలిక్ ఎనర్జీ టు మెకానికల్ ఎనర్జీ, జనరేటర్ మెకానికల్ టు ఎలక్ట్రికల్, మోటార్ ఎలక్ట్రికల్ టు mechanical. This is motor is exactly opposite to generator, pump is exactly opposite to turbine. Okay, now so with this the question which are appeared in TS Ecet 2022 from hydraulic subject are totally completed. Okay, so if you prepare from this also, you are able to do some of the questions which can come from this topic. Okay, so all the best, thank you.